the picture of the photonic crystal fiber in lower one. So where silica has been used as a material, and outside the cladding, inside the cladding, we have given some of the ear hole. That is why refractive index is changing from 1 to about 1.45 for a particular wavelength, and this refractive index difference is much more higher with compared to the conventional optical fiber. So that is why this type of fiber is being used in wider application. That means the wider design space. And in the single mode fiber or conventional optical fiber, I have shown in the upper slide. So actually, basically, we are putting the silicon or germanium inside the core for getting the higher refractive index, so that light may be guided based on total internal reflection. And this refractive index difference is very much low. That is why design space is also narrow. So that is why the concept of the Professor Dr. Phillips Russell has been accepted worldwide, and he has given one of the practical example by writing a paper in 1996, and he also developed a patent, and he has given given his demonstration for his new invention, that is the new guiding property of the light in a new ways. And basically, photonic crystal is an optical nanostructure in which refractive index is changing periodically. It can be one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional as well. And basically, today I would like to discuss on the two-dimensional optical fiber actually. So here I have shown the two class of the optical fiber. One is the core guiding, index guiding photonic crystal fiber. Another one is the hollow core photonic crystal fiber. Actually, the index guiding photonic crystal fiber guiding mechanism is same as like the conventional optical fiber. So where core refractive index is much more is greater with compared to the cladding. That is why same guiding mechanism, that is the total internal reflection phenomena, light is guiding through the index guiding fiber. And whereas the hollow core fiber, where refractive index of the core is less with compared to the cladding, and its guiding mechanism is totally different, and it is the photonic band gap at a particular arrangement of the ear hole at a particular wavelength is being guided through the core. So it is same as like the filtering effect. So this is the hollow core, and left side is the index guiding fiber or solid core fiber. Basically, these two type of fiber, photonic crystal fiber is classified into two class actually. And here I have shown one of the another hollow core fiber, and whose guiding property is the anti-reflection phenomena. Actually, here also the core is hollow, but some silica layer is being, and this ring is working as the anti-resonance, and that is the totally different of the resonance phenomena. Actually, we know what is the resonance, and that means when the force frequency is will be equal to the natural frequency. At that time, the resonance is happening, and this is the anti-resonance, totally different. So guiding mechanism anti-resonance reflection, and this type of fiber is showing a very low loss, and this loss is comparable to the conventional optical fiber. And nowadays, researcher has found the same value as like the conventional optical fiber using this anti-resonance fiber, and that is the about 0.1 dB per kilometer. So whatever it is, actually loss is the almost same as like the conventional fiber, but what is the beauty of the photonic crystal fiber? We can change its property. Whatever we need, we can design. That is the beauty, and that is why research is ongoing on the photonic crystal fiber.
and researchers are thinking to apply the photonic crystal fiber as a replacement of conventional optical fiber. And here I have shown some of the application domain of the photonic crystal fiber. So this fiber is being used as a highly nonlinear fiber for parametric amplification, wavelength converter, solitone pulse system, and supercontinuum generation. And supercontinuum generation or highly nonlinear fiber and high numerical aperture fiber is being used in medical system. And this fiber is also being used for as a media of dispersion compensation, and large mode area PCF is being used for telecommunication and networking, and polarization mode fiber is being used in sensor application. So here I have given one of the example as the how example why people are using the photonic crystal fiber actually. Actually here I have given the dispersion, one of the definition of the dispersion I have given here very clearly. Actually, first of all, we need to know what it is known to us what is the dispersion. Actually, in input pulse, when the pulse is propagating through the optical media, the all component of the input pulse cannot travel at the same velocity because velocity is the function of the wavelength. So that is why different component of the pulse is coming at the different time at the receiving end, and therefore we are getting the pulse broadening effect that is known as the dispersion. And if we allowed this dispersion, then we will lose some data or information. That is why we need to address it and we need to minimize. So therefore, in practical system, actually, here I have shown one of the practical system. Actually, where we are compensating this type of dispersion using the dispersion compensating fiber, and whatever it is, pre-compensation or post-compensation or periodically compensation, whatever it is, we need the compensation. Otherwise, we will lose the information. That is the thing. And that is why in practical system, we are coupling the dispersion compensating fiber at the receiving in or the transmitting in. And here I have shown one of the example to minimize the dispersion of 100-kilometer long single mode fiber. We need 17 kilometer long dispersion compensated fiber. That means one of the drum is being used at the receiving end to compensate this type of dispersion. But researchers are thinking to replace this type of long layer dispersion compensation fiber using the photonic crystal fiber having the meter or centimeter length. So here I have shown one of the example, as this is the photonic crystal fiber, and I have shown before the property of the photonic crystal fiber is tunable. That means whatever we need, we can design. That is the thing, and that is the beauty of the photonic crystal fiber. And here I have shown one of the diagram where dispersion is negative dispersion is changing with compared to the core of the fiber. At a particular core diameter, we may get the dispersion that is the 2000 picosecond per nanometer per kilometer. And if we use this value of the negative dispersion, only centimeter or meter length of the fiber can compensate this type of dispersion that I have shown in previous slide. So that is the beauty, and that is why photonic crystal fiber is being used for, as a replacement of the conventional fiber day by day. So here another type of photonic crystal fiber application of the photonic crystal fiber, that is the hollow core fiber. So again the same thing, the optical property we can change or we can tune the optical property. And this is the one of the published paper of the Professor Dr. Phillips Russell. What is his thinking? Actually, he is putting the inert gas inside the hollow core, and by inserting the inert gas inside the core, the property is modulating, property is changing. Or if we change the different inert gas, the property we are getting the different property. And not only that, by changing the pressure, he has shown one of the example by changing the pressure, we can also change the property. That is the beauty. That means we can change the property, whatever we need, we can design. And that is why
this type of fiber is being used in different type of application. Even we are inserting the highly nonlinear gases, we are boosting the nonlinearity property, and therefore this type of fiber is being used for nonlinear application as well. So here another example of Professor Dr. Phillips Russell. See, he is not only putting the only for inert gas, but he is also putting the mixture of the inert gas with the hydrogen, and he has shown he is getting the different type of property. And here in this paper, in his paper in optical review letters, he has shown that the transient gain factor of Raman scattering can be changed, and and by pumping the pressure or different type of pressure, he is getting the different type of value. So that is the beauty, and that is why this type of fiber is being used in different type of application. And that because the property is tunable, or we can design our the property as per requirement of the designer. So that is the thing. And this type of fiber is also being used for supercontinuum generation, highly nonlinear fiber. And here hollow core or solid core, both are being used for generation of the supercontinuum. Actually, in the hollow core, we are putting the nonlinear gases having the higher nonlinear value, and we are generating the supercontinuum, or by changing the core diameter or by making the small core, we are increasing the high nonlinear property. And this type of index guiding fiber is also being used for supercontinuum generation. Basically, it is the 4-wave mixing in combination with the cell phase modulation, cross phase modulation, and simulated Raman scattering actually. So this is the supercontinuum. Actually, it is the broadband light source actually. So that is known as the supercontinuum. And this PCF is also being used in OCT system, optical coherence tomography system. Basically, it is an high cross-sectional imaging technique, and this fiber, highly nonlinear fiber, is being used for generation of the supercontinuum for the replacement of the low coherence light source of previous OCT system. And those are the wavelength that is being used for OCT system of 0.83 micrometer. This wavelength is being used for ophthalmology application, and 1.06 micrometer for biomedical tissue, and dental application. 1.31 micrometer is being used for dental application. So this type of application, the PCF is being used in this type of application as well. So this is the surface plasmonic resonance sensor, and I have shown some of the application of surface plasmonic resonance sensor where photonic crystal fiber is being used for different type of application. And the PCF physical sensor, and here I have shown the application of photonic crystal fiber as a sensor, and there are a lot of application, and lab on chip is one of them. That is photonic crystal fiber is being used for designing the lab on chip as well. So application of PCA for sensor design. Actually, here one of the example we have given this is also one kind of the photonic crystal fiber where we are using the some conductor, that is the gold in the uppermost surface. As the gold has the some free electron, that is why what is happening from this fiber, we are getting the surface plasmonic resonance effect actually. Actually, plasmonic is the collective oscillation of the charged particle. And when we are pumping the lights inside the core, what is happening? The electron of the gold is
oscillating, and when the oscillate and surface plasmonic wave is generating, and when the natural frequency is being equal, that means the frequency of the surface plasmonic wave will equal to the force frequency, that means the frequency of the light wave. At that time we are getting the resonance phenomena. And at resonance moment, at the time of the resonance, most of the power is being absorbed from the core guided mode to the surface plasmonic polariton mode. So that is why the light through the core is value of the light through the core is very much less. That is why we are getting this type of spike, the loss spike, and this is the resonating phenomena. Resonance is happening actually. So, and this resonance phenomena is being used for sensing the different type of analyte, because if we change the analyte, this resonance will be shifted and we can detect the analyte. That means this analyte, previous analyte has been changed. So, this is actually the working principle of surface plasmonic resonance sensor, and PCF photonic crystal fiber is being used for that type of application. And along with the ear hole, the gold or the gold or copper is being used in this application. And here I have shown some the multi-analyte detection phenomena actually for the designing for the lab on chip design. So multiple analyte is being detected by the same fiber. So here 3 analyte has been detected at the same time with the same fiber, and actually this type of fiber or photonic crystal fiber is being used in solar cell actually for trapping the light source. Actually it is known to us the solar cell, but PV solar cell, where the efficiency is very much low. That means most of the light is being reflected from the surface. That is why people are thinking, or researchers are thinking, for using the photonic crystal fiber as a filtering concentration for tapping the light in the solar cell. So this type of PCF is being used for boosting the efficiency of the solar cell. And this is the work. This information I have taken from the work of Professor Dr. Phillips Russell, who is the inventor of photonic crystal fiber, and he is the pioneer as well. And here I have shown one of the slide for the global photonic crystal fiber market overview and revenue that will be collected by the year of 2030. So it will be about 109.5 USD. And here uh, I have shown the application. That means most of the major application will be the sensor purpose, and 38% for the sensing application, and the second highest for the laser, and third one is the telecom application as well. So, and for the photonic crystal fiber, for the leading country is the Germany, because Professor Dr. Phyllis Russell is the director of the Max Planck Institute of Science and Technology. He is from the Germany. So that is why Germany is the leading in this space, and they are guiding. They are guiding for using the photonic crystal fiber for different type of application. And I have already mentioned there are lot of advantage of the photonic crystal fiber with compared to the conventional optical fiber. And actually disadvantage is the cost, actually, because cost of the photonic crystal fiber is very much higher with compared to the conventional optical fiber. That is the actually the problem actually. Otherwise, lot of benefit of the photonic crystal fiber we have, and that is why people are thinking
for the replacement of the photonic crystal, for replacement of the conventional fiber with the PCF. So actually, here I have shown another slide actually for the research habit. Actually, actually 7 height of highly effective people. Actually, this author of Stephen R. Covey, he has mentioned the 7 habit of highly effective people, and he has given the definition how we can get the habit of the research actually. And he has mentioned that if we have the 3 attributes, then we can develop our the research habit. That is, one of them is the knowledge, another one is skill, and another one is the dream. If we have the 3 attributes, then the research habit will be we will grow. So, and I have taken this type of information of the book of the Stephen R. Covey, where he has mentioned the definition of the habits, and he has given the 7 habits of highly effective people who has contributed to the who is the contributor to the world. So, and actually, last of all, I would like to I would say that the with the same word with the Rabindranath Tagore actually, যে কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন ও তার ঘুম ভাঙা নইতে। অ্যাকচুয়ালি লোহা এবং লোহা জাতীয় পদার্থের উপর মেহনত করে আজকের টেকনোলজি আমরা কোথায় নিয়ে গেছি, we can realize actually. So that is why actually to get the actually internal drive actually for the research for growing the research habit, internal drive is mandatory actually. External drive, that is the degree or pressure of the parent, of the teacher, or the friend, so that can that type of external drive can start the research, but to sustain the research we need the internal drive actually. So if we are capable to grow the internal drive, then we can sustain our research habit actually. So actually that is the all for today. Actually, thank you for giving me such type of opportunity to speak in today's event actually. অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর আনোয়ার, আপনার অনেক ভালো লেগেছে প্রেজেন্টেশনটা। আচ্ছা, এখানে আমার মনে হচ্ছে যে কেউ কেউ একটু লেট করে জয়েন করেছে, যেমন ওয়াইজ ভাই সম্ভবত এখনো আছে, মোহন ভাই জয়েন করেছে পরে, এবং ডক্টর মেহেদি অলসো জয়েন করেছে। তো ডক্টর আনোয়ার, এটা কি পসিবল একটু সামারি যদি একটু করতেন, তাহলে হয়তো কোশ্চেন অ্যান্সারটা একটু বেশি ফুটফুল হতো। জাস্ট সামারি, যদি 4-5 মিনিটে করা যায় আর কি। জি, thank you. Ji, actually, ji, thank you so much. Actually, okay, thank you. Okay, thank you. Actually, today, actually, I was talking on the optical fiber communication and advancement of the photonic crystal fiber basically actually. And here I have described the benefit of the photonic crystal fiber, and at the same time I have mentioned the limitation of conventional optical fiber actually. Basically, actually we know what is the optical fiber actually. Basically it is it is a dielectric waveguide which is made in core and cladding, and core refractive index is a little bit higher with compared to the cladding. That is why light is being guided through the core based on total internal reflection, and that is why there are a lot of advantage of the photonic crystal conventional optical fiber. And one of the most important advantage, that is the less electromagnetic interference, because other form of the signal cannot interfere with the optical guide. So that is the thing. And it has the higher bandwidth as well. That means the high data rate.
So that is the beauty of the conventional optical fiber, and that is why there are a lot of application we have, and we are using this type of fiber in different type of application actually. And this fiber is also being used as a component to make the other devices actually. Um, Basically, in medical sector, actually there are a lot of devices being made with the optical components actually. And in this slide, actually, I have shown the limitation of conventional fiber. Although there are a lot of advantages, but there are still some limitation. And major limitation is that that means the property of the silica is not the flexible one. So that is why there are a lot of limitation. We are not able to confine the light within the hollow core. We cannot get the tunable optical property from the conventional optical fiber. That is why people were thinking regarding the tunable optical property from the optical fiber. And in 1991, Professor Dr. Phillips Russell has given his concept regarding the flexible property of photonic crystal fiber, and he has demonstrated by writing a journal paper in 1996, and he had written one of the patent. And his concept is accepted, uh, uh, and later on he has given one of the talk in the Sydney in 1996, and title was the guiding light in the new ways actually. So basically, photonic crystal fiber is the optical nanostructure in which the refractive index is changes periodically actually. And here, basically two type actually photonic crystal fiber. One of them is the solid core, another one is the hollow core fiber. And in the solid core fiber, same mechanism. That means the total internal reflection phenomena light is being guided. But in the hollow core fiber, the guiding mechanism is totally different. That is the photonic band gag effect, as like the filtering effect actually, the same thing. That means for particular arrangement of the ear hole, particular wavelength is being guided through the core. So, and this is the anti-resonance reflection hollow core fiber. Here, actually, some silica capillary is being used, and this capillary is being used as a anti-resonance reflector. That means at uh, particular wavelength, most of the light is being guided through the core due to the anti-resonance effect. And this type of fiber is showing very less loss, and this loss is comparable with the conventional optical fiber. At the same time, it is showing the tunable optical property. That is the beauty, and that is why this type of researchers are thinking to use this type of fiber in different type of application. And this is the application domain of the photonic crystal fiber. And here one of the example I have given, that is the dispersion compensation actually. And here I have mentioned that what is the dispersion actually. At the input signal is consist of lot of frequency component. That is why this frequency component cannot travel at the same velocity, because the velocity is the function of the wavelength. That is the thing. That is why different type of frequency is coming at the different time, and as a result, we are getting the dispersion effect. We are pulse broadening effect, and we have to minimize it in communication system. Otherwise, we will lose some information. That is why this is the one of the practical system where conventional fiber or conventional dispersion compensation fiber is being used, but we need the more length. And here, one of the example I have shown, the 17-kilometer long dispersion compensation fiber is needed to compensate the dispersion of single mode fiber having the length only 100 kilometers. That is the bulky system actually. And that is why people are thinking for the replacement of the conventional optical fiber with the photonic crystal fiber. And here one of the example I have given, that means we are getting the tunable property, negative dispersion with compared to the core diameter. So at the particular value, we may get the 2000 dispersion value 2000 picosecond per kilometer nanometer.
And we use this, if we use this property of photonic crystal fiber in this application, that means here, that means we can compensate this type of scheme with the fiber, with the photonic crystal fiber having the length or only meter or centimeter length. So that is the beauty. That is why the question of replacement is coming in the communication network as well. And here I have shown the another example of the Professor Dr. Phillips Russell, that is the application of the hollow core fiber. And what he have shown here, he has given the inert gas inside the hollow core, and by putting the inert gas inside the core, he has shown that the property of optical signal is changing. So, and different inert gas is showing the different type of property. In upper figure, he has shown the group velocity dispersion, how group velocity dispersion is changing with compared to the different type of inert gas. And lower one, he has given the demonstration how zero dispersion wavelength is changing with compared to the pressure. That means lot of variable we have, and using this type of variable, we can change the optical property. And that is the beauty. That is why we can apply the different type of application as per design requirement. So that is the thing I have tried to highlight. And this is the another one. Not only inert gas is being pumping through the hollow core, but also hydrogen gas mixture is being used for pumping the hollow core. And he has shown that different type of property he is getting. That means Raman shifting is Raman as a Raman shifting he has shown here, and he has also shown the gain, transient gain of the Raman scattering for the different type of pressure of the mixture gases actually. So, and here the another application of highly nonlinear fiber for supercontinuum generation. Actually, basically, supercontinuum is the 4-wave mixing in combination with the single phase modulation, cross phase modulation, and stimulated Raman scattering. And using this type of phenomena, when we are putting the pulse inside the highly nonlinear fiber, we are getting the broadband spectrum actually. And this type of fiber, actually fiber is being used for the broadband light source designing actually. And that is the actually supercontinuum. So that is the broadband light source actually. And here I have shown one of the another application of PCF in the OCT, optical coherence tomography. And basically it is an high cross-sectional imaging technique. And in this system, fiber is highly nonlinear photonic crystal fiber is used to replace the low coherence light source, because to generate the high cross-sectional images, we need the broadband light source. And I have also shown the some of the attractive wavelength which is being used for OCT application. 0.83 micrometer that is being used for ophthalmology for the eye operation actually, and 1.06 for biomedical tissue, and for dental purpose 1.31 micrometer is being used in OCT system. So, and here again I have given the application of surface plasmonic resonance sensor, and this PCA photonic crystal fiber is being used for such application. And here I have explained the working principle of surface plasmonic resonance sensor. Actually, here we have used the PCF and some gold as the conductor. And as we know, the gold has the some free electron. And when we are putting this or pumping the light inside the core at that time, this free electron is oscillating and generating the surface plasmonic wave, and guiding the surface plasmonic wave through this interface of dielectric and metal is known as surface plasmonic polariton. And when the force frequency is being equal to the natural frequency, natural frequency of the electron, at that time we are getting the resonance phenomena. That means most of the power is being absorbed from core guided mode to the surface plasmonic polariton mode, and at that time we are getting very much less light through the core. That is why loss is higher. That means the resonance is happening.
And if we change the analyte, outside analyte, with the another analyte, then we will get this type of resonance phenomena at the another wavelength. And this type of shifting property, by using this shifting property, this sensor is actually working. So this is actually the basic working principle of surface plasmonic resonance sensor. And this type of photonic crystal fiber is used for such application for the high accuracy actually. And multi-analyte is being detected with the same photonic crystal fiber. Here I have shown that means 3 analyte at the same time being detected with the same photonic crystal fiber. That is why people are thinking for apply this type of photonic crystal fiber for lab on chip design. So here I have shown by mention of the application of photonic crystal fiber for solar application, and photonic crystal fiber is being used as a filtering concentration for trapping the light, because in solar cell at present the efficiency of solar cell is very much less. For boosting the efficiency, people are thinking to use the photonic crystal fiber for the trapping or absorbing most of the light actually. And here in this slide, I have mentioned regarding the revenue collection by the prediction of the different type of researcher, and by 2030, and it will be about $109.5 million, and most of the application will be in the sensor, laser, and telecommunication purpose, and 38% will be the sensing application, because 5G is launching and we need to different type of sensor for the communication, for machine to machine, etc. So, and Germany is the leading in this for this type of application of photonic crystal fiber, because the inventor is from the Germany, Professor Dr. Philips Russell. He is the inventor or father of the photonic crystal fiber. That is why Germany is in the leading phase actually. So this is the summary actually. And in these 2 slides, actually, I have mentioned some of the habit, research habit, how we can grow our research habit actually. Actually, if we have the 3 attributes by the definition of Stephen R. Covey, if we have the 3 attributes, definitely we are able to grow our research habit. The one of the attributes, we should have knowledge, engineering knowledge, we should have the skill, and if we have the dream, then definitely this habit or research habit will grow actually. And he has mentioned it in his book, the 7 habits of highly effective people, powerful lessons in personal change. This is the title of his books, and that is why I have also mentioned. And actually to sustain the research habit, actually definitely we need the internal drive actually. And when we will get this type of 3 attributes, definitely we will get the internal drive, because with the external drive we can start the research, and to sustain the research we need the internal drive. So that is the summary actually, Reza Bhai actually. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর আনোয়ার, অত্যন্ত মূল্যবান এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা বক্তব্য দেওয়ার জন্য। তো এখানে আমরা এখন কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার স্টার্ট করব। এটা হবে অ্যারাউন্ড 30 মিনিটস। তো এখানে আজকে ওয়াইজ বাই স্পিচ দেওয়ার কথা ছিল, তো উনি জুম্মার জন্য চলে গেছে। উনি নিউ জার্সিতে আছে এখন, তো জুম্মার জন্য চলে গেছে, উনি স্পিচ দিতে পারবে না। তো এখানে আছে একেএম সরোয়ার্দী আছে, ও হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড, ও সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডি। অনেক ধন্যবাদ সরোয়ার জয়েন করার জন্য। এখানে মোহন ভাই আছে, এখানে মোহন ভাই আছে, ডক্টর মেহেদি আছে, তো আরো অনেকে আছে। আমরা এখন কোশ্চেন অ্যান্সার স্টার্ট করি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন। আচ্ছা, আমি প্রশ্ন স্টার্ট করি। হ্যাঁ,
ডক্টর আনোয়ার, এটার প্র্যাকটিক্যাল কোথায় অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে বা কোথায় ইউজ হচ্ছে, এটা যদি আমাদেরকে বলতেন। অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আমি কথা বললাম, যে এই তো আমি এখানে দেখাইছি আর কি, যে এই তো ডিসপারশন ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম। অ্যাকচুয়ালি আমরা যে কমিউনিকেশন ফাইবার গুলো ইউজ করতেছি আর কি, সেই কমিউনিকেশন ফাইবার গুলোর যে মানে যে ডিসপারশন যেটা হচ্ছে, যে পালস ব্রডেনিং, আমি যে কথাগুলো বললাম আর কি, যে আপনি ইনপুট একটা পালস যখনই অপটিক্যাল ফাইবারে ইনপুট দিচ্ছেন, এই ইনপুট পালসের ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে ইনপুট পালস, এই ইনপুট পালস একই ফ্রিকোয়েন্সি মানে একই ভেলোসিটিতে ট্রাভেল করতে পারতেছে না, যার জন্য রিসিভিং এন্ডে বিভিন্ন টাইমে আসতেছে। যখন আমরা রিসিভিং এন্ডে এই পালসটা সবগুলো পালস যখন কাপড় করতেছি, তখন আমরা ডিসপারসিভ ফেনোমেনা পাচ্ছি আর ব্রডেনিং ইফেক্ট পাচ্ছি। এখন এটা যদি কন্টিনিউ হতে থাকে, যে এই পালসটা একটা তো ইনফরমেশন ক্যারি করতেছে, হ্যাঁ, যে 1 or 0, এখন এই কিছুদিন যাতে যাতে ডিসপার্স হতে হতে এটা তো ভ্যানিশ হয়ে যাবে। যার জন্য আমাদের প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমে আমরা এরকম জিনিস ইউজ করতেছি, ডিসপারশন কম্পেনসেটিং ফাইবার ইউজ করতেছি, যেটা আমি একটু আগেই বললাম, যেখানে আমি দেখাইছি 17 কিলোমিটার ডিসপারশন কম্পেনসেশন ফাইবার আমাদের দরকার হচ্ছে 100 কিলোমিটার একটা নর্মাল ফাইবারের, সিঙ্গেল মোড ফাইবারের, তার হচ্ছে পজিটিভ ডিসপারশন ভ্যালু হচ্ছে 17 কিলোমিটার। এরকম প্র্যাকটিক্যাল একটা সিস্টেমে মানে অ্যাকচুয়ালি যেখানে আগে ডিসপারশন কম্পেনসেটিং সেটিং ফাইবার আমরা ইউজ করতেছিলাম, সেটাই এখন রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার আমরা ইউজ করতেছি। কারণ হচ্ছে কি, যে এখানে দেখেন যে একটা ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবারের আমরা ওই অপটিক্যাল প্রপার্টি গুলো টিউন করতে পারি, এবং সেই টিউনেবল অপটিক্যাল প্রপার্টি আমরা এখানে বলেছি আর কি, যে এখানে কোরের ডায়ামিটার রেসপেক্টে দেখতে পাচ্ছি যে ডিসপারশনের ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে, নেগেটিভ ভ্যালু আমরা পেয়েছি, এবং এটা একটা পার্টিকুলার ভ্যালুতে মানে অ্যাবাউট মানে 2000-এর মতো পেয়েছি আর কি। এখন এই 2000 পিকো সেকেন্ড পার ন্যানোমিটার এরকম একটা প্রপার্টির যদি আমরা ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার ইউজ করি, তাহলে এই প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমে যেটা আমরা এখন মানে ইউজ করতেছি, মানে যে জায়গায় ফাইবার আছে সেখানে এরকম ড্রাম দিয়ে আমরা ডিসপারশন কম্পেনসেটিং ফাইবার ইউজ করে এটা মিনিমাইজ করতেছি। তাহলে এখন এই 17 কিলোমিটারের পরিবর্তে 1 মিটার বা ফিউ সেন্টিমিটারের একটা মানে আমরা যদি একটা ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার যদি ইউজ করি, তাহলে আমরা দেখবো যে ওটা মিনিমাইজ করতে পারতেছি। যার জন্য এই প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম গুলোকে রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে আমরা এটা ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতেছি আর কি। এই প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমে আমরা এখন রিডিজাইন করে এখন ডিসপারশন কম্পেনসেটিং ফাইবার না দিয়ে এটা ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার দিয়ে রিপ্লেসমেন্ট করার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আর কেউ কিছু বলবেন? হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ। রেজা ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম আসসালাম। Reza bhai, I don't have any question actually. I would like to actually, being a coordinator of this group, I would like to thanks those who joining in this valuable session. Especially thanks Muhammad Khan from India. He participated in our session, and just he appreciated the Bangladeshi engineer community that they are doing that great initiatives for knowledge sharing. And also this engineer Muhammad Khan, he will join with us as a trainer for Primavera P6 in the next session. And also from Qatar, engineer Ashraful Islam, Dr. Mehdi Masood, Dr. Anwar Hossain, AKM Nizam, our senior engineers from Abu Dhabi, from Sharjah, engineer Mohammad Alamgir Hossain. And I appreciate and I thanks to all that to join in our program. So this is the thing actually. You can proceed. Reza bhai, this is also practical system, optical coherence tomography. This is the practical system, and this system is also being used actually. এই প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেমে এই যে লাইট সোর্সটা আছে, সেই লাইট সোর্সটা রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে ফাইবারকে, এই ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার, হাইলি নন লিনিয়ার ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার ইউজ করা হচ্ছে নাও এ ডে। এটা হচ্ছে একটা ইমেজিং টেকনিক, বায়োলজিক্যাল টিস্যুর হচ্ছে ইমেজ নেওয়া, হাই ক্রস সেকশনাল ইমেজিং। সেখানে এই লো কোহারেন্স লাইট সোর্স থাকার জন্য আমরা এই হাই ক্রস সেকশনাল ইমেজ আমরা নিতে পারতেছি না আর কি। হ্যাঁ, যে যার জন্য ব্রডব্যান্ড লাইট সোর্স যদি চেঞ্জ করা হয়, কিংবা ব্রডব্যান্ড লাইট সোর্স যদি হয়, তাহলে হাই ক্রস সেকশনাল ইমেজ গুলো পাওয়া যাবে আর কি।
So this is also practical application actually. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। মোহন ভাই, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোহন ভাই মনে কিছু বলবে। আসসালামু আলাইকুম। I am Monirujjaman Sarkar Mohan, Manager Operation, Jebel Ali Power Station and Dubai Electricity Authority. Just one question, in substation, what is the application of this fiber optic cable? জি জি আরেকবার বলবেন আমাকে একটু। Sorry, in substation, fiber optical cables এর application টা কি? And so I'm telling you electric substation, suppose 400 kV substation, high 30 voltage 30 line তাই তো high voltage line. high voltage application এ মানে ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবারের অ্যাপ্লিকেশন আপনি বলতে জানতে চাচ্ছেন? জি জি জি, in substation, high voltage line. না, এগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে হাই ভোল্টেজ সাইডে এগুলো এখন ইউজ করা হচ্ছে না। এগুলো আমি যেটা বললাম আর কি, এগুলো হচ্ছে এই ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার গুলো বেসিক্যালি মেডিকেল ডিভাইস তৈরির জন্য এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাকচুয়ালি। আর এখানে আমি যেটা দেখাইছি যে ফাইবার, যে ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবারের যে অ্যাপ্লিকেশন আর কি, যে এটা এই কম্পেনসেশনের পারপাসে এটা ইউজ করা হচ্ছে, সেটা আমি এখানে মেনশন করছি আর কি। যে ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার গুলো হাই ভোল্টেজের অ্যাপ্লিকেশনে সেখানে ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার ইউজ করা হচ্ছে না আর কি, সেগুলো কনভেনশনাল ফাইবারই আছে। আমি এখানে যেটা দেখাইছি যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে ডিসপারশন কম্পেনসেশনের জন্য এই ফাইবার গুলো ইউজ করলে বেনিফিটটা কি হচ্ছে। আগে আমরা যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ডিসপারশন কম্পেনসেশন ফাইবার, আর এই যদি আমরা ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার এখন যেটা মানে ইউজ করলে আমরা বেনিফিট যেটা হবে সেটা এত 17 কিলোমিটার লেন্থের একটা ফাইবার লাগবে না, যেটা হচ্ছে মিটার লেন্থের ফাইবার হলেই এটা হয়ে যাবে আর কি। হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লিকেশনে সেখানে ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার ইউজ করা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। And minimum diameter of this cable, how much this one? Minimum to maximum diameter? Actually for single mode fiber, that is the core diameter is 10 micron for single mode, and for multi mode fiber it is 50 about Micron. This is micron? Micrometer is definitely micrometer, ji. Okay, okay, thank you. ডক্টর ইকবাল, সরি, আমার নাম হচ্ছে হাবিব। তো আসলে মানে এটা কি আমরা যে ট্রেডিশনাল অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করি সেটা রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আসতেছে? এটা হচ্ছে একটা। আর হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে মানে বেসিক্যালি কখন থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করা শুরু হয়েছে এই নতুন টেকনোলজি? আর থার্ড কোশ্চেন হচ্ছে আপনার 5G টেকনোলজির সাথে এটার মানে রিলেভেন্সটা কি রকম? অ্যাকচুয়ালি জি থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি এটা 1991 সালে প্রফেসর ডক্টর ফিলিপস রাসেল অ্যাকচুয়ালি এই কনসেপ্টটা দিয়েছিলেন আর কি। হ্যাঁ, এখানে আমি সেটা দেখাইছি আর কি, যে উনি যে কনসেপ্ট যেটা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে যে একটা সিঙ্গেল ম্যাটেরিয়ালের ওপর এয়ার হোল পুট করলে একটা ফ্লেক্সিবল প্রপার্টি পাওয়া যাবে আর কি, অপটিক্যাল প্রপার্টি যেটা ফ্লেক্সিবল হবে, আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা ফাইবারকে ডিজাইন করে নিতে পারবো। 1991 সালে ইনি এই কনসেপ্টটা দিয়েছিলেন, আর 1996 সালে উনি একবারে প্রমাণ করে দিয়েছেন আর কি। উনি একবারে প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে উনি প্রমাণ করছে এবং প্যাটেন্ট ডেভেলপ করেছেন আর কি। সেই 1996 সাল থেকে এটার রিসার্চ ওয়ার্ক ইজ গোয়িং অন অ্যাকচুয়ালি। মানে ইন্ডাস্ট্রির অ্যাপ্লিকেশনটা কবে থেকে শুরু হয়েছে? ইন্ডাস্ট্রির অ্যাপ্লিকেশন 1996 সাল থেকে এটা শুরু হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আর একটা আপনি যেটা বললেন আর কি, জি সেকেন্ড কোশ্চেনটা আপনি। আমি বললাম যে 5G এর সাথে এটা রিলেভেন্সটা কি? 5G টেকনোলজি অ্যাকচুয়ালি জি অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বললাম যে ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবারের যেটা বিউটি সেটা হচ্ছে প্রপার্টি হচ্ছে টিউনেবল প্রপার্টি। টিউনেবল প্রপার্টি জন্য আমরা আমাদের যেটা রিকোয়ারমেন্ট বা ডিজাইনারের যেটা ইউজারের যেটা রিকোয়ারমেন্ট সেই অনুযায়ী আমরা ফাইবারটা ডিজাইন করে নিতে পারবো। হ্যাঁ,
যার জন্য আমরা যে এখানে যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখালাম আর কি, যে যে এই যে এখানে যে গ্লোবাল ফটোনিক ক্রিস্টাল মার্কেটের ওভারভিউ, সেখানে যে সেন্সর অ্যাপ্লিকেশন, হ্যাঁ এই সেন্সর অ্যাপ্লিকেশন, সেন্সর মানে 5Gর সঙ্গে এটা খুব মানে সেন্স 5G নেটওয়ার্ক যেটা হবে সেখানে অ্যাকচুয়ালি মেশিন টু মেশিন কথা বলবে। হ্যাঁ, যে 5Gর মেইন যেটা অবজেক্টিভ, যেখানে মেশিন টু মেশিন কথা বলবে, যেখানে অনেক সেন্সর ডিজাইন করতে হবে আর কি। আর সেই জন্য এই ফাইবার গুলো বা ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবার গুলো সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার হবে, এবং সেখানে দেখানো হয়েছে যে সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনে মানে 38% মানে অ্যাপ্লিকেশন যেটা হবে সেটা সেন্সিং পারপাসে আর কি। কারণ 5Gর সঙ্গে মানে সেন্সর খুব গাঢ়ভাবে জড়িত, কারণ মেশিন টু মেশিন কথা বলতে যাই এখানে সেন্সর ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেন্সর ডিজাইন করতে হবে, এবং যার জন্য মেজর অ্যাপ্লিকেশনটা সেন্সরের হবে আর কি। এবং এই ফাইবার ইউজ করে আমরা সেই সেন্সর গুলো ডিজাইন করবো আর কি, সেটার জন্য প্রেডিকশন করা হয়েছে এখানে। এবং এই সেন্সর গুলো এটাও এই সেন্সরের আমি ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালই বললাম আর কি, যে এটা টিনি একটা ফাইবার দিয়ে আমরা সেই সেন্সর ডিজাইন করতে পারবো আর কি, যেখানে ফটোনিক ক্রিস্টাল ফাইবারের সঙ্গে একটা কন্ডাক্টর ইউজ করেছি, একটা এখানে গোল্ড ইউজ করা হয়েছে, করে আমরা সারফেস প্লাজমনিক রেজোনেন্স সেন্সর ডিজাইন করতেছি, এবং এই সেন্সরগুলি আমরা 5G নেটওয়ার্কে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো ইন স্মল স্কেল। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবে? আমার একটা প্রশ্ন, বর্তমানে কি ডাটা কমিউনিকেশন এটার ব্যবহার হচ্ছে কোথাও? নাম্বার 1, নাম্বার 2 হচ্ছে এটা প্রাইস কম্পারিজনটা কিরকম কনভেনশনালের সাথে, যদি একটু বলতেন। অ্যাকচুয়ালি এটা প্রাইস অনেক হাই আর কি, অ্যাকচুয়ালি এটার প্রাইস অনেক হাই উইথ কম্পেয়ার টু দ্য নর্মাল ফাইবার অ্যাকচুয়ালি। এবং ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য এটা প্র্যাকটিক্যালি এখনো মানে ইউজ হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি। এখন পর্যন্ত যেটা আপনার মেডিকেল বা ইনোভেটিভ ডিভাইস বা সেন্সর অ্যাপ্লিকেশন সেগুলোর পারপাসে এটা ইউজ করা হচ্ছে আর কি। এবং অ্যাকচুয়ালি ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য এটা মানে আরো রিসার্চ এখানে মানে এখনো অনগোয়িং আর কি, যে এরকম একটা ফাইবার বা 7 কোর মানে একটা ফাইবার দিয়ে 60টা বা মাল্টিপল ওয়েভলেন্থ প্রপাগেশন করার জন্য সেগুলো নিয়েও আসলে রিসার্চ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আর কি। কিন্তু থ্যাংক ইউ। মেইন অ্যাপ্লিকেশন এখন পর্যন্ত যেগুলো সবগুলো ডিভাইসের মধ্যেই আছে আর কি, না এবং মানে বেসিক্যালি মেডিকেল সেক্টর। Hello. Assalamualaikum. I have a question that is related to the dB loss measurement of the fiber optic cable. As you told, there is a loss in the fiber optic. It is unit is dB. So how we can confirm that the dB loss is in the acceptable limit as per the manufacturing criteria? ডিবি লস, এখানে লস যেটা দেখানো আছে এটা প্র্যাকটিক্যাল ডিজাইন করার পরে এটা লস মেজারমেন্ট করে এখানে পাবলিশ করা হয়েছে। এই যে এই কনভেনশনাল অপটিক্যাল ফাইবারের যেটা লস এটা 0.1 ডিবি পার কিলোমিটার, এটা প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক। এই যে আমরা এখানে অ্যান্টি রেজোনেন্স ফাইবার এখানে বলেছি আর কি, যে অ্যান্টি রেজোনেন্স এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক করে তারপরে প্রমাণ করে মানে প্রুভ করা হয়েছে যেটা লস এত হচ্ছে আর কি। মেজারমেন্ট করাই Actually, that is during manufacturing. But when we will purchase the fiber optic cable and we will use say long cable, and there will be some splicing, jointing of the fiber optic, and due to the joint, there can be the variation of the dB loss. Practical situation. Definitely, yes. So, for example, if I use 10 kilometers, sometimes 20 kilometers also used for fiber optic, total cable length. There is a lot of fibers. Generally, we are using 32 or 140 as I remember. So how to measure the continuity from one end to other end? That means I have to prove that during jointing there is a continuity still valid, and what will be the loss including the joint and total fiber.
how to measure the loss in dB. এখন প্লাইসিং টেকনিক দিয়েই এটা ফাইবারকে জয়েন করা হচ্ছে এবং এটা জয়েন করে জয়েন মানে প্লাইসিং টেকনিক অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি ইউজ করে জয়েন করা হচ্ছে এবং জয়েন করলে এখানে কিছু না কিছু অবশ্যই লস থাকবে জয়েনিং এবং সেই লস অবশ্যই মানে এখনকার যে লস আছে সেটার সঙ্গে অবশ্যই অ্যাড হবে আর কি অ্যাকচুয়ালি। Okay, I will go to the next one. Fiber optic generally we are transferring digital signal. Is it possible to transfer analog signal? আমি কি আর শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে। Actually, the question is that we are transferring digital signal through the fiber optic. Is it possible to transfer analog signal? অ্যাকচুয়ালি আমি শুনতে পাচ্ছি না, কথা কেটে যাচ্ছে, একটু কাইন্ডলি যদি আবার বলতেন। Actually, my question is that is it possible to transfer? Hello? Maybe some problem. Other ডক্টর আনোয়ার, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আপনাকে এখন শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, লতিফ ভাই যেটা বলেছে যে আপনার এই যে কেবলটা ফাইবার অপটিকটা এটা দিয়ে অ্যানালগস ইয়ে করা যাবে কিনা, ট্রান্সফার হবে কিনা। এটা কেটে গেছে, আপনার কথা কেটে গেল আর কি। উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হলো যে নরমালি এখানে ডিজিটাল সিগন্যাল দেওয়া হয়, এখানে অ্যানালগ সিগন্যাল পাস করা যাবে কিনা, ট্রান্সমিট করা যাবে কিনা সেটা। কেটে যাচ্ছে, আমি আসলে মাঝে মাঝে সবারই কেটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। তাহলে সম্ভবত বাংলাদেশ থেকে একটু প্রবলেম হচ্ছে। রেজা ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, মাঝে মাঝে আপনার কথা এখন কেমন কেটে যাচ্ছে আর কি। আরেকবার কি বলবেন আমাকে? আপনার হয়তো ইয়াতে সিগন্যালে প্রবলেম আছে, ওয়াইফাই তে প্রবলেম হতে পারে। তো লতিফ ভাই এটা বলেছে যে আপনার যে ফাইবার অপটিক কেবল সেটা দিয়ে অ্যানালগ সিগন্যাল পাস করে কিনা, ট্রান্সমিট করে কিনা। আপনি শুনতে পেয়েছেন? না, ওইখানে প্রবলেম আছে, ইন্টারনেটের প্রবলেম আছে। হ্যাঁ ডক্টর আনোয়ার, সিগন্যাল তো অ্যানালগ সিগন্যালই তো পাস করবে। জি জি, সিগন্যাল তো অ্যানালগ সিগন্যালই পাস করবে ডেফিনেটলি। অ্যাকচুয়ালি মডুলেট করলে তো এগুলো তো অ্যানালগ সিগন্যালই পাস করবে ডেফিনেটলি। না, মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে আর কি। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবেন? না, হ্যাঁ ডক্টর মেহেদী। হ্যাঁ বলেন। আমি জানতে চাচ্ছি যে নরমাল ফাইবার অপটিক মাল্টিমোড আর সিঙ্গেল মোড কম্বিনেশন করা যাবে কিনা, এখানে কোনো ডাটা লসের সম্ভাবনা আছে কিনা। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এটা ফায়ার রেটেড বা এই ধরনের কোনো কিছু ইয়েতে ইউজ করা যাবে কিনা। না ভাইয়া, আমি কেটে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আবার বলুক, আমরা কিছুক্ষণ কন্টিনিউ করি, তারপর দেখি কি হয়। মিস্টার ইঞ্জিনিয়ার ডলার, আপনি আবার করেন, প্রশ্নটা আবার করেন। আমি জিজ্ঞেস করতেছি যে মাল্টিমোড আর সিঙ্গেল মোড কম্বিনেশন করে ডাটা ট্রান্সফার করা যাবে কিনা। পয়েন্ট এ বি সি তিনটার মধ্যে কেটে যাচ্ছে ভাইয়া, কেটে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না। তো মেসেজে লিখে দেই তাহলে। হ্যাঁ, মেসেজে লিখে কেটে দেই, যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। মেসেজ দেখতে হবে। হ্যাঁ, মানে মেসেজে লিখে দিলে ভালো হবে। হ্যাঁ আনোয়ার ভাই, আমরা মেসেজে লিখে দেই, তারপর আপনি বলেন। আপনারটা তো আমরা শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো হ্যালো ভাই, জি আমি শুনতে পাচ্ছি না, আমি শুনতে পাচ্ছি না, কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি মেসেজ দিচ্ছি। আমি রিস্টার্ট করব?
না, রিস্টার্ট করতে হবে না। একটু রিস্টার্ট করব নাকি? আপনি একটু মেসেজে আসেন, কম্পিউটার মেসেজে আসেন, আপনি আমরা প্রশ্ন করি, আপনি অ্যান্সার দেন। হ্যাঁ ডক্টর আনোয়ার, এখন কি শুনতে পাচ্ছেন কিছু? জি, এখন আবার আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমরা যেটা করি, আপনার প্রশ্ন আপনাকে মেসেজে লিখে দেই আর আপনি অ্যান্সার করতে পারেন। অলরেডি ইঞ্জিনিয়ার ডলার কিন্তু আচ্ছা, একটা প্রশ্ন। এখন বললেও এখন আমি শুনতে পাচ্ছি, একটু বলাও যেতে পারে না? আচ্ছা আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার ডলার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন এখন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি জানতে চাচ্ছি যে নরমাল কনভেনশনাল ফাইবার অপটিক মাল্টিমোড সিঙ্গল মোড কম্বিনেশন করে পয়েন্ট এ বি সি তে ডাটা ট্রান্সফার করলে কোনো সমস্যা আছে কিনা, আর 2 নম্বর হচ্ছে যে ফাইবার কমিউনিকেশন এটা ফায়ার রেজিস্ট্যান্স বা এই ধরনের কোনো কিছুতে অ্যাপ্লিকেবল কিনা। হ্যাঁ ডক্টর আনোয়ার, আপনি শুনতে পেয়েছেন? ফাইবার রেজিস্ট্যান্স অর ফায়ার, ভাই মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি আর কি। এখানে যেটা যে কোশ্চেনটা করা হয়েছে, একটা যে কম্বাইন্ড মাল্টি মোড ফাইবার এন্ড সিঙ্গেল মোড ফাইবার ফর কস্ট সেভিং, অ্যাকচুয়ালি দুই ফাইবারের অ্যাকচুয়ালি মানে যেটা প্যাটার্ন আর কি, যেটা ফিল্ড প্যাটার্ন অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট আর কি। এখানে সিঙ্গেল মোডের সঙ্গে মাল্টি মোড অ্যাকচুয়ালি যদি কাপল করা হয়, সেখানে লসের প্রবাবিলিটি বেড়ে যাবে আর কি। তাতে এখানে মানে সেভিং এর জন্য যদি করা হয়, কিন্তু সেটা আবার চেক করে দেখতে হবে যে যাতে আমরা ডাটা লুজ করতেছি কিনা, সেটাও একটা ফ্যাক্ট আর কি। এটা সিঙ্গেল মোডের সঙ্গে মাল্টি মোড ফাইবার যদি কাপল করা হয়, সেখানে অ্যাকচুয়ালি ফিল্ড প্যাটার্ন অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হয়ে যাবে। যে অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল মোডের ফিল্ড প্যাটার্ন আর মাল্টি মোডের ফিল্ড প্যাটার্ন একটু আলাদা আর কি। এন্ড সেখানে এখন আমাদের সেটা দেখতে হবে যে এখানে আরো তো আমরা যে একটু আগে যেটা বললাম যে কম্পেনসেশনের জন্য আমরা অনেক ধরনের ডিভাইস ইউজ করি আর কি, সেগুলো হয়তো বা আরো ঘন ঘন ইউজ করতে হতে পারে আর কি, এরকম। কারণ যাতে আমাদের ডাটাটা লুজ না করি আর কি। যেমন একটু আগেই আমি বললাম যে 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 ডাটার যেটা ডিসপারশন, এই ফেনোমেনাকে এলিমিনেট করার জন্য আমাদের কিছু লেন্থ পর পরই আমাদের ডিসপারশন কম্পেনসেটিং ফাইবার এটা কাপল করতে হবে। এখন সেটা হইতে আরো তার লেন্থের যে স্প্যান সেটা আরো ছোট হয়ে যাবে আর কি। হ্যালো ভাইয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। ইঞ্জিনিয়ার ডলার, আর আপনার কি আর কোনো কোশ্চেন আছে? জি জি, একটু আগে আমি এই কেবলটা ফায়ার রেজিস্ট্যান্স কিনা, মানে এই পারপাসে ইউজ করা যাবে কি? ফাইবার কমিউনিকেশন আরেকবার বলবেন একটু, যে আমি এখন শুনতে পাচ্ছি, একটু বলবেন। ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন মানে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমে ইউজ করা যাবে কি? ফায়ার রেজিস্ট্যান্স হ্যাঁ, অবশ্যই করা যাবে। কারণ আমি একটু আগেই বললাম যে ফাইবার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ইউজ করার জন্যই ইউজ করা হচ্ছে, ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ফাইবারের আমি মেজর অ্যাপ্লিকেশন যেটা দেখালাম, সেটা কিন্তু অ্যাজ এ কম্পোনেন্ট আমি কিছু এখানে একটা দেখাইছি আর কি, যে এই কম্পোনেন্ট হিসাবে ইউজ করে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইনোভেটিভ ডিভাইস তৈরি করা হচ্ছে, যে ডেফিনেটলি ইউজ করা যাবে এবং এটা হচ্ছে। মানে ফায়ার রেজিস্ট্যান্স কিনা, মানে এই ধরনের লাইফ সেভিং অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করা যাবে কিনা, মানে আগুন লাগলে যাতে কোনো সমস্যা না হয়। অবশ্যই করা যাবে, কারণ হাই স্পিড ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, যেখানে যে অন্য ডোমেনে যদি সিগন্যাল প্রপাগেট করে, সেখানে ডিলে বেড়ে যাবে,
কিন্তু অপটিক্যাল ফাইবারের দিস ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ বিউটি অফ দ্য অপটিক্যাল ফাইবার। এখানে হাই স্পিড ডাটা কমিউনিকেশনের জন্য এটা ফাইবার ইউজ করা হচ্ছে, যেখানে সিগন্যালের যেটা মানে প্রোপাগেশন ভেলোসিটি অন্য মিডিয়ার চেয়ে এটা এখানে ফাস্টার। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট উইল বি দ্য মোর সুইটেবল ফর দোজ টাইপ অফ অ্যাপ্লিকেশন। হ্যালো, ফায়ার অ্যালার্মের জন্য যেরকম দরকার হয় যে ফায়ার রেজিস্ট্যান্স কেবল যেগুলা, মানে সেগুলো ফায়ার হচ্ছে প্রুফ আর আগুন, কি, যেটা আগুনে হ্যাঁ কোনো হ্যাঁ, ক্ষতি হবে না। আগুন ধরলেও মানে দুইটা ফায়ার প্যানেল দেখা যাচ্ছে যে ডিস্টেন্স অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে এই ফাইবার কমিউনিকেশন দিয়ে নেটওয়ার্ক করলে মানে এটা অ্যাডভাইসেবল কিনা, বা কমপ্লায়েন্সের কোনো ইস্যু আছে কিনা? অবশ্যই পসিবল, এবং এই ফাইবারগুলো বিভিন্ন ইনোভেটিভ ডিভাইস তৈরি করার পারপাসেই ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ডেফিনেটলি সম্ভব। আচ্ছা, হ্যালো হ্যালো ডলার ভাই, জি জি, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমার প্রশ্ন নেই। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবেন? আচ্ছা, কারো যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা কি শেষ করতে পারি? ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ, আমরা দু একজন বক্তব্য দিয়ে তারপর শেষ করে দেই। হ্যাঁ রেজা ভাই, আপনি শেষ করতে পারেন। আপনি যারা আমাদের বড় ভাই যারা আমাদের সাথে এখানে জয়েন করছেন, আমাদের প্রায় বাংলাদেশ থেকে, কাতার থেকে, সৌদি আরব থেকে বোধহয় ইয়াসিন ভাই জয়েন করলেন আমাদের সাথে, আমাদের মনিরুজ্জামান মোহন ভাই দুবাই থেকে, সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। আসলে আপনাদের সাপোর্ট, আপনাদের আমাদের সাথে এই মূল্যবান টাইম দেয়া, এটা আমাদের গ্রুপটাকে আরো আমাদের অনুপ্রেরণা যোগায়। আমরা চাচ্ছি যে সারা বিশ্বের সমস্ত বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের এই গ্রুপের মাধ্যমে কমিউনিকেট করার জন্য আমাদের একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং থাকবে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটির মধ্যে। যেটা আমি গত পরশুদিন অস্ট্রেলিয়া থেকে এক ভাই আমাকে মেসেজ করে জানাচ্ছেন যে ওনারা ওখানে আমাদেরকে নিয়ে আলোচনা করেছেন অলরেডি, যে ওনারা আমাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন যে আমরা, উনি একটা এক্সাম্পলও দিলেন যে ওইখানে অনেক ফিলিপিনীয় ইঞ্জিনিয়ার তারা তাদের নিজস্ব একটা গ্রুপের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় যারা জব সেক্টরে জব করে, কেউ কোনো আপনার টেকনিক্যালি কোনো প্রবলেম পড়লে সাথে সাথে ওরা গ্রুপ ওইটা শেয়ার করে, এবং ওরা খুব শীঘ্রই ওইটার একটা ফিডব্যাক প্লাস ওইটার সমাধান পেয়ে যায়। এতে ওদের কর্মস্থলে ওদের পারফরমেন্স, ওদের সবকিছু ওরা এইভাবেই আপনার কন্ট্রোল করছেন, প্লাস ওখানে ওদের পারফরমেন্সটা ওরা ভালো করছেন। তো আমরা আমাদের ওই উদ্দেশ্যে এই গ্রুপটা নলেজ শেয়ারিং প্লাস কমিউনিকেশন বিল্ড আপ করা, জব ইনফরমেশন দেয়, এটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য। তো সেই সাথে সবাই যারা আমাদের গ্রুপে যারা আমাদেরকে সহায়তা করছেন, প্লাস তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদেরকে, এই যে আজকে ডক্টর আনোয়ার হোসেন ভাই, উনি এই স্লোটটা তৈরি করছেন, অনেক হার্ডওয়ার্কিং করছেন, ওনার কর্মব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে। আমরা খুবই খুশি এবং খুবই আনন্দিত যে আমরা এই ধরনের ত্যাগী ইঞ্জিনিয়ার আমাদের মাঝে এখনো আছেন আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটিকে ডেভেলপ করার জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবেন? হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ, আপনি কাতার থেকে, আপনি কিছু বলবেন? আচ্ছা, সেই সাথে রেজা ভাই, আপনি একটু ওই যে আমাদের যারা জুনিয়র কিছু ইঞ্জিনিয়ার আছেন যারা হার্ড ওয়ার্কিং করছে আমাদের সাথে, ওদের একটু ধন্যবাদ দিয়ে আপনি শেষ করতে পারেন আর কি। আচ্ছা, লতিফ ভাই একটু বলুক। লতিফ ভাই, আপনি আছেন? হ্যাঁ, আছি তো। হ্যাঁ, লতিফ ভাই, আপনি বক্তব্য রাখেন, তারপর আমরা শেষ করে দিই। বক্তব্য আসলে আমি কিছু রাজা ভাই, যাচ্ছি। মূল জিনিস হলো আমাদের দেখতে হবে, হ্যাঁ, কেউ বলবো না। যেটা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ বলল, আপনি যদি কাউকে সাপোর্ট করতে যান, ওকে, দ্যাট ইজ সে ফর এক্সাম্পল আজকে যেটা হলো নলেজ শেয়ারিং, এটা আসলে ফাইবার অপটিকের কনস্ট্রাকশনটা মানে ম্যানুফ্যাকচারিংটা কিভাবে ফাইবারটা ম্যানুফ্যাকচার হয়, বাট এর যে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, ফর এক্সাম্পল ফাইবার অপটিক কেবল লেইং,
লেইং এর সাথে তারপরে জয়েন্টিং, স্প্লাইসিং, তারপরে আছে কিছু টেস্ট আছে, কন্টিনিউটি টেস্ট, মেজারমেন্ট অফ ডিবি লস। যেমন এখানে বলা হলো যে আমরা যখন ম্যানুফ্যাকচারিং মানে ফাইবারটা অ্যাপ্রুভ করব, সে ফর এক্সাম্পল 132 ফাইবার, এই টোটাল 132 ফাইবার, কিন্তু এর কনস্ট্রাকশনটা কি হবে, আর কি কি জিনিস থাকবে। তারপরে লসটা আমরা কনসিডার করলাম যে ওকে, ম্যানুফ্যাকচারার শুড প্রোভাইড আস ফাইবার লস পার কিলোমিটার 1 ডিবি, কিন্তু সেই 1 ডিবিটা ঠিক আছে কিনা ইনস্টলেশনের পরে, জয়েন্টিং সবকিছু করার পরে, স্প্লাইসিং করার পরে, স্প্লাইসিং মিন্স কানেকশন, আমাদের দেখতে হবে যে এই লসটা ঠিক আছে কিনা। যখন এইটা আমরা দেখতে হবে তখন আমাদের কিছু টেস্টের প্রয়োজন আছে। সেই টেস্টগুলো প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে হয়, দ্যাট ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন ইন দ্য ফিল্ড which will help our engineer who is working in the field practically, it will help them. আমি আমার কথাটা হলো যে এই প্র্যাকটিক্যাল ইনস্টলেশন অ্যান্ড টেস্টিং অ্যান্ড কমিশনিং মিনস ইউজিং ইন দ্য সিস্টেম, এবং তার পারফরম্যান্স, এইগুলির উপর একটু ডিসকাশন যদি কেউ পরবর্তীতে করতে পারে সেটা ভালো হবে। কি কি পদ্ধতিতে ইনস্টলেশন করা হয়, টোটাল ফাইবার অপটিক কেবলের কনস্ট্রাকশনটা কি উইথ ফাইবার অলসো, তারপরে ইনস্টলেশনের পরে তার কি কি টেস্ট আছে, এবং টেস্ট করার পরে যখন এটা প্রমাণিত হলো যে পারফেক্ট, তখন তার কি কি ইউজ করা, এগুলোর উপরে বললে মানে আরো কিছু, দ্যাট মিনস একটা প্রেজেন্টেশন আমার মনে হয় এনাফ না, একটা হয়তো রিলেটেড ফাইবার কনস্ট্রাকশন, ম্যানুফ্যাকচারিং, অন্যগুলা হইতে পারে ইনস্টলেশন, টেস্টিং, কমিশনিং ফর ডিফারেন্ট ইউজ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ লতিফ ভাই। না, ঠিক আছে, আমরা ডক্টর আনোয়ার তো এই প্রথমবারের মতো নিয়েছে, আমরা আরো নিব। ডক্টর আনোয়ার সাথে আমাদের কথাবার্তা চলতেছে, আমরা আরো পর্যায়ক্রমে নিব। এখানে আরো আছে, আমাদের আগামী 1 মাসের প্রোগ্রাম আছে, আমরা প্রতি সপ্তাহে একটা করে নিচ্ছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা ফুললি ভলেন্টারি সার্ভিস, এবং আমরা চাচ্ছি যে বাংলাদেশের সাথে সারা ওয়ার্ল্ডের ইঞ্জিনিয়ারদের একটা সেতু বন্ধন হোক, এবং বাংলাদেশে যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, বাইরে যারা আছে তাদের যে সিস্টেমটা করতেছে সেটা যদি শেয়ার করে আমরাও জানতে পারি, প্লাস বাংলাদেশে যারা আছে তাদেরও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হলো, সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট হলো। তো এটা সবাই থাকার জন্য, স্পেশালি ডক্টর আনোয়ার যে মূল্যবান সময় দিয়েছেন আমাদেরকে, অত্যন্ত ধন্যবাদ। এবং আমরা আপনাকে ছাড়তেছি না, আমাদের আরো লাগবে, আপনাকে আরো প্রোগ্রাম আমরা নিব, আপনার সাথে বসে আমরা ঠিক করবো। প্রতিবার যেটা বলেছে পর্যায়ক্রমে সবকিছু আপনার করতে হবে, কম্প্রিহেনসিভ করতে হবে একটার পর একটা। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই, যেমন আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হলো ডিজিটাল সিগন্যাল, অ্যানালগকে আমরা ডিজিটালে কনভার্ট করি বাই এডি চ্যানেল, ইট ইজ কল্ড এডি চ্যানেল, অ্যানালগ টু ডিজিটাল। এখন এই ডিজিটাল সিগন্যালের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি, বাট অ্যানালগ সিগন্যালের ক্ষেত্রে কি কিভাবে ইউজ করা হয়, কোথায় কোথায় লাগে, এইসব ডিটেলস আছে, মিনস প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের উপরে ডিটেলস ডিসকাশনটাও প্রয়োজন আছে এর সাথে। এই জি জি, অনেক ধন্যবাদ লতিফ ভাই। তো এখানে আমরা চাচ্ছি যে বাংলাদেশ থেকে যাতে আরো আসে, ইঞ্জিনিয়ার সরোয়ার এখানে আছে, আমার ফ্রেন্ড আছে সরোয়ার, চেষ্টা করি যে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর আসে, বাংলাদেশ থেকে আমরা আরো চাই। তো ইঞ্জিনিয়ার ডলার এখানে আছে, আর এখানে আমাদের সাথে কিছু ইয়াং ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করতেছে, এটা সম্পূর্ণ ভলান্টারি সার্ভিস। ইঞ্জিনিয়ার সানি, ইঞ্জিনিয়ার আবুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ার সানোয়ার, তারা অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলাফল হিসেবে আমরা প্রতি সপ্তাহে একটা করে গোলাম কিবরিয়া পলাশ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ বলেন, আর কে কে? ওই গোলাম কিবরিয়া পলাশ, ইঞ্জিনিয়ার আজহার ফ্রম রুয়েট, ওনারাও এটা বেশ প্র্যাকটিক্যালি কাজ করছেন আমাদের সাথে এটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, এদেরকেও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এবং এখানে আমরা চাই যে বাংলাদেশ থেকে আরো পার্টিসিপেন্ট হোক, এবং সৌদি আরব থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সৌদি আরব থেকে পার্টিসিপেন্ট মনে হয় একটু কম, তা আমরা চাই যে এটা সৌদি আরব থেকে, যেমন ইউইতে কিন্তু টোটাল 500 থেকে 600 ইঞ্জিনিয়ার আছে, সৌদি আরবে মোস্ট প্রবাবলি তার চেয়ে বেশি আছে। তো আমরা চাই সৌদি আরবেও এটা এক্সপান্ড হোক। কাতার থেকে বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ার আজকে জয়েন করেছে। তো এটা ডে বাই ডে ডেফিনেটলি ইমপ্রুভ হবে, এবং আপনাদের কোনো যদি ফিডব্যাক বা সাজেশন থাকে ইমপ্রুভমেন্টের জন্য আমাদেরকে বলবেন,
আমাদের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে, কিন্তু আমরা ডে বাই ডে এটা ইমপ্রুভ করবো। তো আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ, সাজেশন এবং ফিডব্যাক আমাদের প্রয়োজন। ওকে, তো আমজাদ, আপনি ছোট একটা কিছু বলে আমরা শেষ করে দিই। না, ছোট মধ্যে আমরা আমাদের সামনে যে সেশনটা, আমাদের এক সিনিয়র বড় ভাই, উনি ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম, এখানে অনেকদিন অ্যাডনকে চাকরি করছেন, এখন একজন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে যে একটা কোম্পানির চাকরিরত আছেন। ওনার একটা গুরুত্বপূর্ণ সেশন হবে সেফটি রিস্ক অ্যান্ড মিটিগেশন 4 তারিখে। তো ওইখানে সবাইকে ইনভাইট পার্টিসিপেট করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। সবাই বেশ আশা করি সবাই ওই প্রোগ্রামটা এনজয় করবেন, সেশনটা। হ্যাঁ জি, আমরা আমাদের স্কেজুল আছে আগামী 1 মাস, আমরা ফুল স্কেজুল আমরা পোস্ট করব, আপনারা সবাই দেখতে পাবেন। তো আমরা এখনই শেষ করছি। ডক্টর আনোয়ার, আপনাকে আবারও ধন্যবাদ, আপনি অত্যন্ত পরিশ্রম করছেন বাংলাদেশ থেকে, এবং আমরা আপনার সাথে কমিউনিকেট করে আরো আমরা প্রোগ্রাম নেব। থ্যাংক ইউ ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে ইনভাইট করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে জয়েন করার জন্য আর কি। সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। স্লাইডটা কি গ্রুপে দিয়ে দেবেন রে ভাই? হ্যাঁ ডক্টর আনোয়ার, আপনি সরাসরি পোস্ট করতে পারেন, অথবা আমাকে অথবা ইঞ্জিনিয়ার আমজাদকে পাঠিয়ে দিতে পারেন। আপনাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি পোস্ট করুন। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আজকে রেকর্ড ট্রেনিং সেশনটা রেকর্ডিং হয়েছে, যার যার দরকার, এটা বড় ফাইল, যার যার দরকার আমি তাকে লিংক পাঠিয়ে দিব। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, এই বলে আজকে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।